Wow. Hello everybody! Ito muna yung iti-testing natin. Ayan. So, ayan. This is yung Pearl of East na fireworks. 7 shots by Diamond Fireworks. Ayan. Kung makikita nyo, ganyan siya. Tapos, Dragon Fireworks Incorporated. Serenity. Ayan. Serenity Fountain siya. So, ganito yung itsura niya. And then, etong Lucis. I'm sure nakita nyo na to, and syempre nasindihan yun before. And then ito yung Toman Candle. Ayan, kaya I'm sure nakita nyo rin to. Ayan, then yung ano niya, yung lumalabas na ilaw. Kaya let's do the magic. Pakpak ko na ba bang kasbay? Oo. Wow. This is the Toman Candle. 10 shots. Awesome game. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One and 10. Ayan. Ito yung Lucis. So, ganun siya. O, diba? It's color blue. Oo. So, medyo matagal siya. Ayun, naubos. Wow. Yan, eksaktong 1 minute. Yan, pasensya na guys. Hindi na namin to nasindihan kasi ano siya, 7 shots na baka mag-cause ng attention sa mga police. Medyo kasi natatakot kami na magpa dito kasi pailaw siya. Pero anyway, makikita nyo naman dito na na nagpuputok kami, nagsindi kami ng Lucis. Kaya, excited na ba kayo para bukas? Ayan, kaya watch out for my fireworks video tomorrow and birthday ko po bukas. Kaya, thank you guys for watching, and for more updates, just subscribe to my channel and reach me out on my Facebook, Instagram, and Twitter, The Star of Anthony. Kaya, thank you guys and goodbye. Mwah.